this topic we are going to discuss about artificial neural network. See, the neural network, the term neural network is the network of neurons. Network of neurons. So, we are going to study about the artificial neural network. That means we are going to study about the network of neurons in an artificial way. That means we are having some normal way. That is our human brain. Our human brain is the most intelligent thing in the universe. Right? Now we are going to try or artificial. We are going to try to artificially create such an intelligence in a man-made system. That's a computer system. For that, like the human brain that communicates the signals using, see we know that in our human brain we are having a cell, and to this cell we are having many dendrites, right? We are having these connections called axons, and this is also having another connection like this. So this is the cell body, and these connections, or there will be a terminal axis or like this. These are the axons and these are the dendrites. Okay, so what is happening here? See, we are going to artificially create a neural network for a system. That, see, in the human brain, this is the natural thing. This is a natural thing that's happening inside our brain. What is happening? See, we are having the dendrites here. These dendrites, they transfer the signal to the cell body. Okay, and whatever functions, for example, if you are given two numbers, and if you are asked to do some differentiation or summation or integration, whatever application is asked to be done, that will be done using the cell body. That is the cell body, the signals that is transferred from the dendrites to the cell body, depending upon the situation or depending upon the need, the human brain recognizes what should be done or what process has to be carried out, like summation, integration, whatever thing, or analyzing or differentiating or understanding. Such functions will be done, and then after doing that it will be passing it to the next neuron, and then this signal will be passed from one neuron to another, and this axon is used to transmit the signals to other cell. So these are the terminal axes or axons. So from these dendrites, the information is passed to the cell body where we are doing the necessary functions, and after doing, what will happen? This will be passed, or with the help of axons, it will be it will transmit the signals to the other bodies. So we can say that the building block of our neural network is neuron. Building block of neural network. Neural network, we can write it as NN also. So neural network is neuron. Building block of neural network is neuron. And this neural network, so artificially we want to create this intelligence in the machine or the computer, right? So for that, what we are going to do, we don't have a cell or dendrite or axon there. Instead, we need to give some input. An input is given in the form of, say, data or signals, something like that. So we are going to train a computer system. We are going to train a system with ample number of data. അതായത് ഒരുപാട് data, similar data. For example, if there is a child, and see, if you are asked that child to do to recognize whether, if you are given two animal picture, or if you are seeing two animals, or say pet animals, and if a child is asked to recognize which is a cat, or which is a dog, or which is an elephant, or which is an ant, or which is a plant, which is what is water, or something like that, the human being or the human brain will easily understand it, because it was seeing it for a long time, and it can understand it. For if you are going to an office or organization, or and you are seeing many people there, say 100 or 200 or 150 people or 50 people there,
And if you are seeing that people, that same persons or same crowd, same people for a 3 to 4 days, what will happen? The third or the fifth day again, you will be able to recollect, or you will be able to understand, or your brain will tell that these were the, it will try to recognize the people there. അല്ലേ, നമ്മളൊരു ക്രൗഡിൽ പോയിട്ട്, ക്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 50 years അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിൽ പോയിട്ട്, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ എ വീക്ക്, നമ്മൾ ആ ഓഫീസ് ഒരാഴ്ച പോയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഫേസസ് ഫെമിലിയർ ആവും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ സീയിങ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ എ വീക്ക്, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ക്യാൻ നോ എവിടെയോ കണ്ടൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്. സം പീപ്പിൾ വിൽ കറക്റ്റ്ലി റെക്കഗ്നൈസ് ദം. ഒരു പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നേഷൻ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി കോൾ പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നേഷൻ ഓർ പാറ്റേൺ മാച്ചിങ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിനുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇറ്റ് ഡസൻ നോ എനിത്തിങ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ഹാവ് ടു ട്രെയിൻ ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റാസ്. ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ട്രെയിൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു റെക്കഗ്നൈസ് എ ഡോഗ്, വി ഹാവ് ടു ട്രെയിൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡേറ്റാസ്, ഒരുപാട് പല ടൈപ്പിലുള്ള ഡോഗ്സിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് അതിനകത്ത് കൊടുത്ത് ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിനെ ഫെമിലിയർ ആക്കണം. ഓർ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു റെക്കഗ്നൈസ് എ പേഴ്സൺ, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? കമ്പ്യൂട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യും, അല്ലേ? അത് ഫുള്ള് സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിനകത്തുള്ള പാറ്റേണുമായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ കമ്പയർ ആൻഡ് ദെൻ ഗിവ് യു ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡേറ്റ. ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ഡോഗ് ഓർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരം. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്. ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ, വി നീഡ് ടു ഗീവ് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ട്രെയിൻ. We need to train the system. That means neural network is actually a supervised learning. The neural, and what will happen? It has to learn from the examples or from its own experiences. And if we, for example, MC, we are not saying that computer is not so useful. See, if a person is asked to solve a question like this, say 125 raised to 15. Say human brain will take a large number of time, a large amount of time to compute it, even with the without a calculator. It may be difficult, or they may be hardly able to do it. With the help of a calculator, they could have done it. They could do it. But if you are feeding this data to a computer, within a fraction of seconds, it will give us the data. So there are some merits in system, and also there are some demerits also in system. So, and in 1943, around 1943, the term neural network was coined, and this was compared, or it was actually the idea behind the developing of the artificial neural network. It was inspired by our own biological neural network, that is a network connections of the neurons. And see, the self-learning capabilities are there in the neural network, and if you are going to train the system with more data, the system will be more efficient. And these artificial neurons, they are known as perceptron. They are known as perceptron. Okay, so now and what are the objectives of a neural network? See, objectives of neural network is, first thing is learning, or we can also call it as learning or training. And by that we need to generalize. That is, by learning and training, we can give the generalization which can be applied to a certain situation, which can be applied in a certain situation to give an efficient output. So there are certain objectives also for the neural network. We want to learn, or we want to train the system with maximum amount of data or instructions or signals or whatever is needed as an input. And from that, the system should be able to do the generalization and can be applied to a certain system. Okay. So this is the general introduction of a neural network. And artificially, we should need an artificial intelligence system which can be artificial neural network system which can be applied in many of the medical, biological means medical and other many of the things which can be done. Even in the see, in our household activities, we can use our artificial neural network system. Okay. Now, so as we have already told, the networks of neurons will give you the neural network. And as the neurons inside our brain, human brain, are connected, and as such they help in processing of data, the output is generated. And here also the people are trying
to construct an artificial neural network and machines in such a way that machines should learn, understand, and also reproduce like that of the brain from its experiences. Okay. Now, so the neural network is forming. It forms the base of deep learning. Base of deep learning. It takes the data from the input and gives the output. And for that, for such a thing, such a, like, it has to take the data, it has to process and gives the output. Or the neural network, that is, it is a mathematical model, and for that it needs basically the artificial neural network, it needs basically three layers. As we told, it needs three layers because it has to take an input, and it has to give an output layer, and in between we have an hidden layer. Hidden layer means it is not seen. So what is happening? The input layer, there is an input layer. Then, as we told, that here also we are having the dendrites passing the information to the cells, and the cells processing it is passing through the axon or to the next neuron, like that it goes on. Similarly, here also, instead of dendrites, axon, cells, neurons, or the cell body, etc., we need to give the input to the input layer, and we can get the output from the output layer. We can get the output from the output layer. That means that this system should also possess some units. The codes or the input data signal, whatever we are giving, it should also have some units to pass through and to process and give the output. And for that we are having the input layer, then the hidden layer, and the output layer. See, each neuron in the input layer is connected to the next neuron in the next layer by some numerical values, and that values is what we call it as weights. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 3 ലെയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനൊരു ലെയർ, ഇവിടെ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ലെയറിൽ നിന്ന്, അതായത് ഒരു ന്യൂറോൺ, ഇൻപുട്ട് ലെയറിലുള്ള ഒരു ന്യൂറോണ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ അതർ ഔട്ട്പുട്ട് ന്യൂറോൺ. ഔട്ട്പുട്ട് ന്യൂറോണിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആണ്. ഐ ടോൾഡ് ദസ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ആക്ച്വലി എ മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡൽ. അതൊരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡലാണ് വിച്ച് വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ഓർ വിച്ച് വാസ് ബിൽഡപ്പ് ഓർ വിച്ച് വാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓർ ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ആസ് എ ബേസ് ഫ്രം അവർ ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടതോടെ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡലാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ്. അതിന് നമുക്ക് കോഡ്സ് വേണം, സിഗ്നൽസ് വേണം. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോൺ ഒരു ഇൻപുട്ട് ലെയറിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു ന്യൂറോണിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ന്യൂറോൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇൻപുട്ട് ലെയർ. ആ കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വെയിറ്റ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് വി യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ W. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത് പോകുന്നത്. Now see, inputs pass through the input layer and they are weighted. So the steps are: inputs pass through input layer, inputs pass through input layer, they are weighted. Weighted means എന്താണ്, എന്തോ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്. they are fed, weighted ചെയ്തിട്ട് they are fed simultaneously to the second layer of neuron, using the hidden layer അല്ലെങ്കിൽ the unit known as hidden layer. Okay, and the output of hidden layer can be, ഈ ഹിഡൻ ലെയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻപുട്ട്
it will be acting as the input to the next layer. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, ഇൻപുട്ട് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ആൻഡ് യൂസിങ് ദ നെസസറി വെയ്റ്റ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫെഡ് ടു ദ ഹിഡൻ ലെയർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലെയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഹിഡൻ ഔട്ട്പുട്ട്, അപ്പോൾ അതൊരു യൂണിറ്റായി. ഇതിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ അടുത്ത ലെയറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം. അടുത്ത ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ലെയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് ലെയറിലെ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് ഈ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ആൻഡ് സി ഹിയർ വി ഹാവ് ഡ്രോൺ എ 2 ലെയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ലെയർ, ദർ ഇസ് ആൻ ഹിഡൻ ലെയർ ആൻഡ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ. അപ്പം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അതിനകത്ത് 3 ഇൻപുട്ട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫോർ കൺവീനിയൻസ് ഐ ഹാവ് മാർക്ക് ഫോർ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് 1, 2, 3 എക്സെട്ര അപ് ടു n. വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് XN എന്നും എഴുതാം, എന്നാൽ ഇവിടെ n ലെയർ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് 2 ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് 2 ലെയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കാണ്. ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിന് ഞാനൊരു 6 എന്ന് വെറുതെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ആസ് വി ഹാവ് ടോൾഡ്, ഒരു ലെയറിൽ നിന്നും അടുത്ത ലെയറിലോട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ പോകണമെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് നീഡ് എ നെസസറി വെയ്റ്റ് അറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? W വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നിന്നും ഫോർത്തിലോട്ട്, അതുകൊണ്ട് W14. ഓക്കെ, W14. ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നിന്നും ഇതേതാണ്? 5th ലെയറിലോട്ടാണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി കോൾഡ് ആസ് W15. അപ്പോൾ ഇത്രയും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് വരച്ചത്. Next, this is from 2 to 4th layer, that is W24. And this is from second layer input എന്ന് പറയുന്നത് 5th layer hidden ലെയറിലോട്ടാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. So it is W25. This is W34 and this is W35. അതായത് തേർഡ് ഇൻപുട്ട് ലെയർ, അല്ലെങ്കിൽ N ആണെങ്കിൽ N5, വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട്. തേർഡ് ഇൻപുട്ട് ലെയറിൽ നിന്നും 4th ഹിഡൻ ലെയറിലോട്ടും ഈ ആരോ എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് ഇൻപുട്ട് ലെയറിൽ നിന്ന്, അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള വെയ്റ്റ് വാല്യൂസ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഹിഡൻ ലെയറിൽ നിന്ന് 4 to 6ഉം ഇവിടുത്തെ ഹിഡൻ ലെയർ 5 to 6. ആൻഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ലെയേഴ്സ്. ഇതിന് വെയ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഒരു ലെയറിൽ നിന്നും അടുത്ത ലെയറിലോട്ട് പോകുന്നതിന് ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് വെയ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. സി യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് ഇൻപുട്ട് ലെയർ ആൻഡ് ദ ഹിഡൻ ലെയർ, ഇതിനെ ടുഗെദർ ആണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്സ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ഹിഡൻ ലെയർ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ, അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറയും. ന്യൂട്രോയിഡ്സ്, NEUTRODES. ദീസ് ആർ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹിഡൻ ലെയർ ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ. ഈ ഹിഡൻ ലെയറിലെയും ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിൻ്റെയും യൂണിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്രോയിഡ്സ് എന്നും പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ലെയറിനെയും ഹിഡൻ ലെയറിനെയും നമ്മളതിനെ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇതാണ് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ പറയാനായിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ മോഡൽ വെച്ച് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലാണ് നമ്മളെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്. ഒരുപാട് ഡേറ്റാസ് കൊടുത്ത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കി പഠിപ്പിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. വി കനോട്ട് ടീച്ച് ഇറ്റ്, വി കനോട്ട് ടീച്ച് ദം. പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. വി ഹാവ് ടു ട്രെയിൻ ദ സിസ്റ്റം such a way that it should be able to recognize or process a system as good as a human brain does it. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റോബോട്ട്സിനൊക്കെ സിഗ്നൽസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൻസേഴ്സൊക്കെ കാണും അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രെയിൻ ദ സിസ്റ്റം. ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ദ ANN സിസ്റ്റം. താങ്ക് യു.